Facebook pages, share to your personal accounts, and welcome everyone. Tell everyone to join in and log in right about now because we are moving. Thank you so much for joining in. Co-host, can you introduce yourself? Well, thank you. Hi, everyone. Hi. My name is James Atito. You can call me the Period Man. The period man. Okay. So you can call me the Period Man. And I'm excited to be here today We are all excited to have you here to today. dissect the session topic Uh-huh. on men buying sanitary pads. Mm-hmm. And I'm looking forward for a very fruitful discussion. All right. Thank you. So before we go straight to the main questions that we want to ask, we know on the poster we have our main question of men. Why is it difficult for a man to buy pads for a friend? Since you are a period man, I know you're very positive to this topic, and of course, it is not difficult for you. You're one of the people who advocate for periods and pads. I would love to know, first of all, are there any supernatural or horror stories that you've had about periods, especially from men generally? Well, yes, there have been a lot of, I don't know how to put it. You've mentioned of super horror. Supernatural horror, because there's a question I asked some days ago, and people really said that there is, yeah. I've had few stories. Yeah, people have had different stories. Uh-huh. And uh, one that always come into my mind Mm-hmm. is of a certain, I can say, an old man. Okay. We were having an engagement with men Yes. some times back, Uh-huh. and this man mentioned Uh-huh. that at that time, which was last year, Mm-hmm. he was 74 years old. Okay. So he was telling us about his first time interaction with Uh-huh. periods, Okay. and he mentioned his girlfriend, his wife. His wife. Okay. Yes. At 70 what? At 74. 74, okay. So he was telling us about his first time Mhm. interaction with periods Yes. with his wife. Yeah. So that night, Mm. his wife started menstruating, Okay. and he didn't know Mm. what that was all about. Okay. So he called his mother. Yeah. The husband called his mother Uh-huh. and told his mother Yeah. that his wife has gotten a very bad attack. Okay. And she's bleeding from the private parts. Okay. So the mother, Mm. in shock, Mm. started to tell him Mm-hmm. that he started to explain to him about the entire process. Okay. So the man What felt age was embarrassed. he at that point? At that point, he mentioned he was about 25 years old. So he had never heard anything about periods. He had no idea Huh? about periods All at right. that time. So he had never even had a conversation with his wife or the girlfriend about periods. Yes, at that time he had never discussed anything about periods with his wife, Okay. and the wife also had never mentioned Okay, anything that about is it. strange. Yes. Strange. Wait, today I'm gonna give mic to the audience. If there's anyone who wants to say anything, I will give mic to the audience, especially to the men, especially after this story. Is there any man who you guys think has never had anything about periods? Do you guys think a man like that exists? A man who has never had anything about periods. They don't know that there's something like periods. They don't know that women bleed every month. They don't know that there is that stage. Do you guys really think there's such a man? No? No. Have you ever had any other man like that? I think the other man is myself. Oh, all right. Interesting. Okay. Yes, myself. Okay. I think when I was growing up, Uh-huh. even after finishing high school Uh-huh. and joining university, Yes. I had never
thought Mm. of the specific aspect of Mm. periods. The specific aspect. Yes. Did you know that women bleed every month? Uh, I cannot reflect and say that I was aware about periods Okay. when I was, you see, when I was young. Uh-huh. What I used to see Yes. is girls walking with their pockets looking big, Okay. and You didn't know what they're carrying. whenever we would touch those pockets, Yeah. it will be a fight. Uh-huh. Until some point, Yeah. when there is another classmate Yeah. who touched a pocket, and when that girl removed, we saw an always sanitary pad. Uh-huh. But it never got into my mind that that was about periods Okay. until 2016. Wow. Okay. Until 2016, Mhm. when we were implementing a project around menstrual cups, Uh-huh. that I started to realize menstrual cups are used for periods, and girls experience this every month. Okay. So before we go any further, I'd love to hear your story. Your story in connection with periods. As a man at 25, how did it get to you? How did you receive it? How was it shocking, exciting? How did you feel after knowing? Before and after, actually. Before knowing about periods, I think I was just one of the ignorant men around, Mm-hmm. not knowing what period is, Okay. how to support, or even when girls experience the same. Yes. So the first time I interacted and really got to understand that period exists Yeah. was in 2016. That was a time when one of our implementing partners in Yeah. the organization Yes. was introducing menstrual cups Uh-huh. to girls. There was a study that was going on. What was the organization about? It's school. No, it's not a school. Ah. It's called DSW Kenya. What was it about? DSW was doing a survey, a study Mm. on the acceptability of menstrual cups Mm. to adolescent girls Okay. in Mombasa. Okay. All right. So it happened Mm. that one of the beneficiaries Yeah. was my younger sister. Okay. So it was at that point Mm. that I decided to follow up Mm-hmm. and get to understand Yeah. what is this product that is being introduced to my younger sister, and how would it affect her. Uh-huh. So I started doing research about menstrual cup. Okay. Then issues of periods came Came up up. in my research. All right. And that is when I started now doing more research about periods Uh-huh. and understanding what period is all about, Uh-huh. and why does it occur to girls, Okay. and how best can men support. Mm-hmm. And that is where I got the feeling Yeah. that it is something that I can also engage in. Okay. Okay. So before, while you were interested in that and you were doing your research, did you try to involve men first or women? Well, the first few months, I knew it was a women thing Mm-hmm. because growing up, I'd never been involved. Yeah. So it didn't appear to be a man thing to be involved in. So I used to engage girls, especially those who were having the menstrual cups. Yeah. And I had, apart from the pad that I had seen previous years, Yeah. and the menstrual cups, Yes. I didn't know of any other thing related to periods Okay. apart from the two. Okay. So I started inquiring from women Uh-huh. what the period felt like, Yeah. what kind of products they used, Yeah. and why they used them. Mm. So I got to learn a lot about periods from girls. From girls. And then Yeah. there was the aspect of now having men engagement. Okay. When I came to realize the need to support girls, Yes. I started asking myself, why are men not engaging in this conversation? Uh-huh. So that is when I started asking men questions. Why don't you talk about periods? Okay. Why don't you engage in this conversation? Eh. And that is when I started getting answers. So what different- answers did the men give you? Because those are the answers that we are looking for today. Why are the men not engaging in periods? Why can't in your family, do you have ladies in your family? Majority. Majority. Yes. So after knowing, is there anything you noticed as growing up, how they were in during their periods, or any conversations that they were hiding from you? Well, after knowing what periods was, Yeah. I tried inquiring
from them. From my sisters. Yes. And I realized that most of them were using lesos, Okay. cut lesos, All right. because the time they were growing, Okay. there were no most of these sanitary pads that we have around. Okay, my question is, growing up, baada ushajua period ni nini, inafanywa vipi, and we need to put this discussion out there. Did you notice that before ujue walikuwa hawaiongelei? Sijawahi sikia Aha. kwetu kabla nianze kuzungumzia mambo ya periods. Sikuwahi sikia mtu yote akizungumza mambo ya periods nyumbani. Kwa nini? Nilivyouliza, Yeah. Jibu ambalo nilipewa ya kwanza ni kwamba periods ni mambo ya wasichana. Sasa kwa nini tuhusishe wavulana? Okay. Na hata nilivyokuwa nikizungumza na wanaume, maswala ambayo yamekuwa kijitokeza ni kwamba periods ni mambo ya wasichana. Okay. Sisi kama wanaume tuko pia na shida zetu. Alright. Wacha tuongee shida zetu. Mko na shida kama gani? Now I'm interested. I have a husband. Wacha kwa leo tuongelee mambo ya. Anaweza kosa kuniambia kwani you signed something in the men's club that you should not sign. Is he allowed to say? Is he allowed to say? No. What is it? Sisi, by the way, the ladies, hatujakataza ladies kuongea kuhusu periods. Kwa nini mnaficha mambo zenu? Okay, mambo zetu si as serious as they would have been. Okay. Or as people would think about them. Yeah. Lakini the gist of everything ni kwamba kumekuwa kuna hiyo comfort ya wanaume kuzungumza mambo ya periods. Okay, yes. Yes. Ikiwemo wasichana wenyewe kujihusisha ama kuengage wanaume kwa hiyo conversation. Na sababu kuu ambayo kanifanya mimi kuanza kukua period man, ni scenario moja ambayo nilienda Turkana 2019. Yeah. Nilivyokuwa Turkana masaa za jioni kama saa 1, nikapita wasichana kama 7 walikuwa wameketi kando ya barabara. In Turkana mvua ikinyesha, kuna zile njia utengenezwa na maji. Yes. Wanazita mtaro. The lagers. Yes. Okay. So hizo laga nizo mitaro ziko kando ya barabara. Okay. So kitu niliuliza huyu mwenye tulikuwa tunatembea naye, ni kwa nini hao wasichana wameketi hapo kando ya barabara na ni saizi ni usiku? So akaniambia hao wasichana wako kwa periods na waruhusiwi kukaa nyumbani, especially penye watu penye wanaume wako. Mpaka wamalize periods zao. Why? Kama ni chakula wataletewa hapo, kama ni dawa ama issue yote wataletewa hapo. Sababu kuu ambayo nilipewa ni kwamba ni tabu msichana akiwa na period kukaa penye wazee wako. Ni tabu. Ni tabu. Ni kitu ambacho hakijakubalika. Ni uchafu, hakijakubalika. Si tamaduni nzuri msichana kwa katika boma zao penye wanaume wako. Sasa hapo ndio nikaona kwamba kuna changamoto nyingi ambazo wasichana wanapitia ambazo zinahusika na periods na zinasababishwa sana na wanaume. Kumaanisha in Turkana period ni ugonjwa ama ni what do we call it? Ni bad spirit. Kitu kama hiyo. Wow. Ni kitu ambayo si ya kuhusisha jamii. Kwa sababu according to the little research that I've done, there is in another place, I can't remember the country, wanasema there is a space where ladies wamepewa that kila mtu akiwa kwa periods yuenda hapo anakaa for 1 week and then they come back home when they're done. And then as the discussion was going, someone said, don't you think that's a good resting place? Like a married woman with 7 kids, kila siku anaamka anachoka, anafagia nyumba, anaosha nyumba, anapika, anaangalia bwana, she goes up and down. But when they're on the periods, they're given a vacation. I can see some ladies wanakunja sura. kuna watu wanaweza iangalia hivyo. Hasa katika ile society ambayo tunaishi. Kwamba ni safe space mwanamke amepewa. Umepewa time ya kupumzika. Lakini ukiangalia kikamilifu ni unyanyasaji. Okay. Kiupande mwingine.
kwa sababu ni kama umemtenga yule msichana. The society does not accept you. Yes. Okay. Ametengwa kwa sababu ya periods. Periods, yes. Kama si periods then anaruhusiwa yeah. Yes. Kwa hivyo ni jambo ambalo si zuri. Okay. Na ukao umeuliza swali ni kwa nini basi wanaume hawaendi kununua yes, marafiki zao. Marafiki. Specifically rafiki, colleague, workmate, classmate, mtu umjuae mtaani ama stranger. Lakini si dada wala bibi. Hiyo ya bibi kwanza ndo nataka kuitoa. Kwa sababu gani? Kuna mtu nimemuuliza akaniambia bibi yangu nitamnunulia tu kwa sababu ni bibi yangu. Sitaki aende akamwambia mtu mwingine. You know, ni kumaanisha hana choice. But they are not proud of doing it. Hiyo bibi ni tu kwa sababu hana choice. So, actually I want to invite him now. I'm not sure if he's ready. I want to invite Kamau to come here aniambie yeye kipande wake kwa nini hawezi kwenda dukani kununulia rafiki yake pad ama colleague ama workmate. Let's give space for K. Thank you so much, K, for coming to our show. Kindly introduce yourself. Thank you very much for having me. Yes, you're welcome. My name is John Kamau. Yes. Most of my friends, they call me K. Okay. Yes, go on, please. Yes. So, my name is K, and I'm a volunteer at Swahilipot Hub. Okay. Proud member of Swahilipot. Yes. Okay, karibu. Asante. So, he has raised the question that's on the poster. Kwa nini wanaume wanaogopa kwenda kununua pads kwa marafiki zao? Kuwanunulia rafiki zao. Imagine hapa in this setup, we have the technical team we are working with. Kuna wanawake 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Mmoja wao tu hapa apatikane kibahati mbaya, period ianze, ni msichana. Na hao wengine wote wawe hawana uwezo wa kutoka. Wanaumwa, hawajavaa vizuri, hawana nguvu ama wamepewa kazi. You're the only one available. Akikutuma ukamletee ili kusudi asichafue ile nguo yake ama asijichafue pale mahali ambapo wamekaa, kwa sababu this is blood. It's flesh, it's fresh. Iko na harufu, iko na rangi, na si kitu kizuri, si chakula, si perfume, si kitu unaweza kaa nacho kikiangalia. Ni lazima mtu ajistiri, ajifinike. Akikutuma leo utakataa? Unajua mtu anaweza saidiwa kwa njia tofauti. Ukweli ni kuwa mimi sitaenda. Yes. Lakini naweza zunguka mtaa mzima nimsaidie na mtu mwenye anaweza kwenda. Lakini hiyo kwenda, unajua nishaikuwa na one experience. Ukweli ni kuwa hutaenda. Kwenda nayo. Hiyo unajua sasa, unless ni kama unajua kuna tofauti ya girlfriend na friend. Yes. Unaona? Yeah. Girlfriend mko different level. Yeah. Friend, unajua saa nyingine kukua friend zone to a point ya kutumwa pad. Unajua different level inamaanisha? Different level inamaanisha nini? Different level. Yes. Yeah, girlfriend na friend. Hiyo nayo. Kuna vitu zenye boyfriend wako anaweza kukufanyia, na kuna vitu zenye boyfriend wako akisikia mwanaume mwingine amekufanyia, inaleta kesi. Akisikia, kumaanisha ama akijua. Can I get some water please? Thank you. Kumaanisha boyfriend yako akisikia mwanamume mwingine amekununulia pads, itakuwa kesi. Kwa sababu akiangalia katika hiyo environment yote. Kwa nini huyo jamaa? Okay. Kwa nini huyo jamaa? Kwa nini hakukuwa na msichana example niliopeana? Ni kumaanisha hakukuwa na huyo msichana. Kuna mahali hakuna wasichana kweli? According to the example that I gave. Si ndio? Mimi nimepeana example. Hapa kuna wasichana 4. Mmoja amepatikana na periods. Mwingine wote they are not in a good position kutoka. Mmoja ameumwa na miguu, mwingine hana viatu and all that. Wewe ndio uko. Ama tuseme in a position where yuko peke yake.
in the communications department kitambo nilikuwa peke yangu, the only lady. Wewe utafanya? Ningeenda nikakutafutia mtu. Kwa nini? Unajua mimi nishainunua pad mara moja. Ndio. Na hiyo experience ni very complicated. Unajua hiyo siku nilikuwa primary. Yes. So nikatuma pad, nikaambiwa nenda kaniletee pad ya Always. Sasa unaona sisi wenye tunaonanga hizi vitu kwa TV, wewe unajuanga ya Always ni ile kuna wings. Shida ni ufika pale kwa duka, zile options umewekewa, ushairudi kununua kitu yenye upendi mara 3. What happened? Nilifika nikamwambia nipatie pad ya Always. Yes. So ile Kiswahili yenye mwanzo ilini confuse ni aliniuliza gani. Na mimi najua ni ile ya wings, ile unaonanga kwa TV ile with hiyo. Didn't you think that zote ziko na wings? Sasa mimi nitajua aje? Haina shida. Yes. Sasa mimi nikapeleka yenye nilipeleka. Nikaambiwa sio hii, ni nyingine. Boy. Hata hiyo kununua mara kwanza ilikuwa inahitaji guts. Nikarudi tena round 2. Yeah. Sasa hiyo unajua saa nyingine, acha nikupatie kama maybe advice. Yes. Ukituma mwanaume kitu, umwambiage tu ile ya 80 bob ama ile ya 100 bob. Okay. Kwa sababu za blue nazo ziko nyingi pale. Okay. Na za pink ziko. Sasa mimi nikaenda nikakaleta ile kulingana na kala. Yes. Nikarudishwa tena round 3. Yeah. Unaona? So hiyo ni kitu yenye yani sio kitu ya kufanya. Sio kitu ya kufanya. Kwa nini? Can you say something? Yeah? Yes. Nakubaliana na ndugu yangu venye amesema kwamba sababu ambayo inamfanya yeye hawezi ni ile experience ambayo alipata, ambayo wanaume wengi pia wako na experience kama hiyo. So unatumwa, unarudishwa, you're not sure what to buy. Yes. Okay. Wanaume wengi wakati wanatumwa wanaambiwa tukaniletee pad. Okay. Wakienda dukani, wakipata pale mwenye duka anaanza kumuuliza long or short. Okay. Mwanaume anachanganyikiwa, nitachukua gani? Anauliza ya wing ama yenye ina wing. Okay. Anashindwa ataka gani. Sasa inakuwa ni kind of an embarrassing situation. Na jambo nyingine pia ambayo inazuia wanaume kwenda kununua pad ni ile the tradition ama tangu kitambo gangster points. Ni sawa sawa. Unakumbuka ukiwa primary, ukiwa mtoto mdogo, uambiwe mvulana wewe nenda kwa choo ya wasichana. Una feel ni kitu nyingine very embarrassing. Kuona msichana kwa choo ya wavulana na mvulana kwa choo ya wasichana. So kuna that kind of embarrassment ambayo imekuwa from history kwamba periods ni mambo ya wasichana na ni wasichana wanafaa kushughulikia, kama ni kwenda kununua pad, kama ni kupiga story yake, kama ni kufanya chochote kuhusu period ya wasichana. So kuna wanaume ambao wamekuwa na hiyo mentality. Okay, let me read some comments. Amal Mohammed says, this topic sounds so interesting. I'm actually waiting for what men have to say. Okay, these are the men and they have to say. Thank you so much, Amal. Abdallah Hussein Salim anasema tupo area. My take on this topic is men didn't just start to feel difficult, except we saw how it was treated as a shameful secret thing. But in the modern men will treat you different now with the spirit of our period man going on. Thank you so much. Eish. Thank you. Society imekukubali. Thank you so much, Abdallah Hussein Salim. So Balkis reply anamwambia what you've said is entirely true. We cannot hold the man fully accountable for what he saw and learned growing up, but we can definitely hold him accountable for being stuck in that mindset. For the modern men that are still not so modern, let me tell you, what niwaambie story sasa. When I was in class 5, I was 11 years old. I had not gotten my periods yet. Shuleni tukatumwa pads. Tukaambiwa muwe mkibeba pads kwa bagi. So one day I went home. I was with my mom and my brother. Nikamwambia mama, tumeambiwa kwanza leo tuwe tukibeba pads. Mamangu yuko hapa, brother yangu yuko hapa. My mom was looking at me in the eyes and she went, shh. Nikashtuka. Kwa nini unifanyia hivyo? My brother is younger than me. If anything, sijataja kitu mbaya. Nimemwambia tu tumeambiwa tubebe pads. But since that day, hata mimi from home, I couldn't speak about it in front of him. And he's younger than me. So,
pia I think pia hiyo upbringing of that kind inafanya watu wanaogopa kusema, because back in school even the same thing. Sasa tukianza in the age of 11, 12, 13, everybody was like excited about periods because I was in a girls school. So kila mtu yuko nimepata periods, wengine hata bado they wako too excited just because someone else amepata na yeye anataka kusema pia yeye amepata, and in real sense it's just a trend. It was a trend. So as I was growing up, I noticed hata sasa by the time watu wafike like 14 years hapo class 8, everyone wants, sasa inafeel kama kupata periods ni kuzeeka, so kila mtu hajapata. Mi bado hiyo sijafika hiyo stage. Mimi bado sijafika hiyo stage. So I remember in Ramadan watu wakifunga, a lady atajifungia kabisa because it's a girls school, so you are allowed to eat. But sasa mtu atajifungia siku nzima asikule just to lie to others that mimi sijafika hiyo stage, sijaipata period, so nafunga kila siku. So pia I feel like not educating this lady inamfanya pia ajitese, because of course you've been given the chance. Kula ni Ramadan, uko on your periods, haujakula kula, unafaa ule usifunge. But sasa wana feel at this age ili kupata periods ni uzee, kila mtu amepata, basi mimi sijapata. Sawa. So my point is, your upbringing, it's not only to the men. So we should not really blame ati sasa umelelewa hivyo. Even the ladies kuna venye wamelelewa kuwa wasiseme, wasiongee. But it's real. Si ugonjwa. Ina happen kwa kila mtu. It can be regular, irregular or whatever. But you have to speak about it. As he said, there's a man who was at 25, doesn't know what periods is. And when he saw the wife bleeding, akadhani it's an attack. Akakol mamake, akamwambia mamake, mke wangu wamepata ugonjwa. You understand? You know? So it's not, we should not blame the upbringing. We know it exists. Let's find out more about it. Let's be vocal about it, right? Let me go on with the comments before we break, because we're breaking soon, and then we will come back to Balki says Shufa achana na memorandum ya men's conference. No, I want to know if men have if kama mko na secrets zenu, mtu ambie, we are here to help. We are not as selfish as you guys are. Ndio maana inaitwa men's conference. But why are you guys selfish? No, sio selfish. Ni tumesign nani ya MOU. Sharifa Shaban, Nikolai Shufa. Thank you so much Sharifa Shaban for tuning in. Maham Hussein says, if there is a man out there who has no idea of what periods is, I'll literally be blunt and say that he is very ignorant. Because truth be told, period talks are everywhere. True or false? They are not everywhere. True or false? They are everywhere in the women's world. Same? For me, I can say even in the women's world, even women sometimes some are afraid of talking about periods among themselves. Oh, okay. Among themselves. So like you want to say mwanamke anaweza ishi miaka miwili with a fellow woman asiwahi mwambia hata siku moja, hata asiwahi gusia or anything? No, you see, kuishi miaka miwili is another thing. I'm talking of the moment. Oh, okay. There are some who are just not free to discuss periods. Okay. Even among themselves. All right. And that I've experienced that in the interactions ambazo nimekuwa nazo mitaani na wasichana pamoja na wavulana. Okay. Kuna msichana tu anakuambia mimi periods, hata akiongea na chali yake anamwambia tu niko na periods na inaishi hapo. What is periods? Hakuna discussion nyingine inaendelea. Okay. Yeah. Okay. I think hata yuko na guts. Kuna anasema what na say zinatonga tu zile siku zangu. Siku zangu. So sasa mnatuambia ni sisi ndio tunaziba hizo nini? Yeah. We are the ones who are not making it free to you guys. I think ni both sides. Both sides. Na nile tunaita, unasikia venye tunaita historical injustices. Yeah, because I remember periods pia kuna historical injustices. Yeah, nakumbuka kuna siku my late grandma, Mungu amweke pema. I remember there was a day I was really young. Hata sikumbuki kama if I had periods or not. But tumekaa
and imefika time ya swala, and she's like, umeswali? So nikamwangalia nikasmile, and then she's like, ama leo Fatuma yalia. So it took me so long to notice Fatuma yalia means your own period. Ukamtafuta Fatuma kwa nyumba kumkosa. That's I'm like, mainly check at and minded my own business. But later on I came to notice she just said that why could she be open with me? I remember to Fatuma yalia. So I can notice pia just to mention it is a big thing. Lopian Sultan says, I'm guilty of. I mean, this is the first time I'm hearing people talk about periods live. Wow. Uya ameisha wapi? It is. Kwanza fadhali amejua leo. Kuna mwenye bado hajui. Okay, I am so glad that you've joined. Kindly share this link with your friends. Start a watch party so that everyone in your circle can hear the periods talk now. Because we are growing. You will have kids. You will have girl children. Saile mama yao hayuko. They're on their periods. They want to go buy pads. Hawana mtu wa kuwasaidia. They will go out there to a boda man. Amuulize periods. Wadanganywe. They get pregnant. And then that's the end of the world. Thank you so much for tuning in. Kindly share this with your friends. Asanteni sana. Thank you. Thank you. Thank you. We live in a time where everyone has an opinion about anything and everything that they come across. We as the Swahilipots have family. Believe that it is high time We get to hear our take. Swahilipot have to the world. Stay tuned. Tunaishi katika karne ambayo kila mtu ana maoni, na sisi kama jamii ya Swahilipot tuna maoni yetu na tungependa uyasikie. Swahilipot to the world, stay tuned. We live in a time where everyone has an opinion about everything. And I mean everything, I mean everything. We at the Swahilipot have family. Believe it's high time you hear our take. Swahilipot to the world. Stay tuned. 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 Swahilipot is actually between the Seacom landing station and Fort Jesus. And we are all housed at the Swahili Cultural Center. And if you look at the area where we are, which is Mjiwakale or Old Town, it is at the heart of the Swahili culture.
And I think that's why we call the place also Swahili Cultural Center. So for us, we wanted to represent Swahili to the world. So we could not be in a Swahili area and then we leave out that name. For us, the port was a place where we can mix technology, we can mix art, we can mix even all kinds, even crazy ideas. Because crazy ideas eventually become the best ideas. So why the name? Hello. Thank you. Welcome back to our show, Swahilipot to the World, and today's topic is men and periods. And the main question we are asking today is, why are men afraid of buying pads for a friend? So Sheila says, my pads, my pride. That's on Facebook Live. If you're watching us on Facebook Live, kindly share this with your friends. Share this with your associates. Start a watch party right now and make sure you come back every Wednesday from 5:30 to 6:30 p.m. on your Facebook Live. I will continue reading the few comments that are here, then go on with my co-hosts. So Stephanie Maseki says, when we stop stain shaming girls, then we will cut off these situations men are talking about, since it shall become normal even to them. Stain shaming. Stain shaming. You know what stain shaming is? Stain shaming. Like if a girl stains on her dress, how are you going to react? Sahi tuseme mtu ame stain pale kwa dress yake. Utafanya? That's a different situation. That's a situation inahitaji immediate help. Okay. That you can if you have a t-shirt, you can offer. Yes. Especially if you're masculine enough, uko na biceps. Kama wewe sasa, wewe, if you are talking about you, real life situation, uko nazo hizo? Niko nazo lakini undercover. So what will you do when a girl stains herself? I think that's the only option yenye itakuwa imebaki. Umpatie t-shirt yako? Yeah, kama now that's the situation yenye hakuna any other way. Then and to say that is the last option. Yeah. The last and first. Not the first. The first nitauliza wasichana wengine kama wako na leso extra, kama msichana kuna kitu kingine wewe. So as you are asking, yule bado yuko pale amesimama, hajui, she doesn't know she stained her dress. Yuko pale amesimama. Wewe hapa uko busy waanza kuuliza na wengine bado wanamuona. So hiyo tunazungumza situation kama ako katikati ya town ama ako hapa, yule pale ako hapa Swahilipot, yule pale amesimama. Sasa si kama ako pale na mimi niko na wewe, si nitakwambia umsaidie na mtandao ama leso. Kwa nini? Si sababu wewe unaweza mpa. Mimi niko na leso.
Kama kuna obviously amkosangi wao mnapanga na extra kwa bag. Period man, what will you do when a girl stains her dress? Well, the first thing unajua staining inakuja in different scenarios, Yeah. Lazima tu appreciate kama kuna scenarios tofauti. Yes. But what is important that for me I will do is number 1, nitamwalat. Yeah. Nitamwambia pole pole kwa masikio yake kwamba umestain. Okay. Then kama ata feel uncomfortable nitamwambia aketi. Then nitaenda kumtafutia kama ni leso. Thank you. Atafunga. Thank you. You actually did the right thing. Kwa sababu sasa kamao that whatever you're doing would lead to stain shaming. Sababu umemwacha, you're doing a good job, unamtafutia usaidizi, but umemwacha pale mpaka kila mtu amuone, and then wengine waanze kumdiscuss, wengine waanze kumpoint, wengine waanze kumwangalia, wengine waanze kumkimbia. You understand? I think that is why we have gentlemen like him. Yes. And thank you for being here, because you've made other people learn. So kuna kitu ningependa kusema. Unajua mara nyingi tukiongelea kuhusu period shaming, tunaichukulia lightly. Yes. But iko na very serious implication kwa wasichana. I know. Kuna incidents, was it 2019? Ulisikia yule msichana alijiua Rift Valley. Kwa sababu alisimama amestain, then mwalimu wa kiume akamshame. Oh no. She went and committed suicide. That's so bad. We've had incidences. Mimi mwenyewe shule nilikuwa nasoma. I remember of a girl. Ni kama okay, now after kujua kwamba periods zilikuwa inafanya nini, ndio sasa naelewa kwamba she had soiled and then alikuwa anatumia leso. Okay. Then wakati wakicheza ile leso ikaanguka. Oh no, So because of that shame, that girl never came back to school. She left immediately. That's bad. And she never came back to school. After knowing about the implication of the shaming and the embarrassment she felt, ndio nikajua kumbe period shaming ilimfanya akaacha shule. Okay. And she got married kwa sababu aliacha akiwa class 6. Oh, okay. Like 2 years later, she was married. Kwa sababu hata nimekumbuka. It has made me remember that when I was in high school, there's a girl who stained kwa sababu tulikuwa tunavaa nguo za white. So we go to school at 6:30. By 8, she wants to go back home. Akaenda straight back office ya principal. And you know, office the principal in high school, you don't just go hivi. Baka uitwe, kesi, punishment. Because there are a lot of other teachers you can talk to, a lot of everything. But she went straight to the principal because she wants to go home. Amestain nguo, anataka kwenda nyumbani kubadilisha arudi. So when she went there, the principal is like, you've just come in. Si tumeingia hapa asubuhi, it's still 8. And you're telling me you want to go home, change your clothes. Kwani umelala wapi? Umemka wapi? Nini? So she asked her a lot of questions. She didn't want to know why I'm staying. Maybe she doesn't have pads, maybe hana pesa, or maybe hata nguo or anything, I don't know. But how she told her made her lose her self-esteem. Yes. Self-esteem yake ikakuwa ndogo. She could not express anything else. Na hiyo it affected pia her education. Kwa sababu sasa hata akiwa na problem hawezi sema. You know? So as Stephanie Maseki says, when we stop saying shaming people, and it doesn't necessarily begin with men, because the example I've given, principal wetu alikuwa, she was a lady. And she did that. So I think it's out there for everyone. Let's stop shaming girls. Stephanie Maseki says, when I was teaching my daughter about pads and using pads, Bujus was there. Bujus is her son, younger than the daughter. I preferred him there so that he knows that it's a normal thing, but it doesn't apply to boys, but he needs to support his sisters. That is very nice. That's Would you do that? My sister. Would you do that? I support my sister in that perspective. Yes. Actually, the story I was telling you about, you're buying the first pad when I was in primary, it was actually the sister. Yeah. Yeye ndo alikupa experience hiyo mbaya ya kwenda na kurudi. Yeah, hiyo sasa. And you're still sad about it. Tulikuwa wawili peke yake kwa nyumba. Hiyo ilikuwa experience nzuri. Mimi naona that was the only choice I had at that time. That was a good experience. At least iliku bring out kwa hiyo world kujua kwamba you need to do something. Yeah. As a man, or
kama brother. Yes. I think that was an eye opener. Okay. Which to me I see it as a very positive thing. The thing that opened my eye in that ni kama let's say tumeenda shopping maybe with a girlfriend. Namwambiaga aongeze kwa shopping list aweke pads. Every time asifai kuenda out of stock. Okay. Yeah. Hiyo kutumwa huko kuziendea. Okay. Hiyo ndio sasa tuna hiyo stock lazima kama sukari. Unajua sukari na chumvi ishange kwenye. Yeah. So hivyo pia pads zikuwe zime. Thank you so much. Okay, the men are clapping. I don't know why. Me, I don't get it, man. I'm taking kutumwa pads. So inaongeza kwa stock ndio usiweze kutumwa pads. Ndio asitumwe. You know, you're running away from this thing. No, I'm actually helping her. So, I have a question. Yes. Do women shy off sending men pads or talking periods to men? Do women really shy off? Mmoja anasema yes, mwingine anasema no. Kindly patieni mic. She has something to say. Patieni mic. She has something to say. Do women shy off sending men pads? As I look for comments, mpatieni huyo mmoja ya mic. Akona kitu kizito sana cha kusema. Hello. Yes. Hello. Mimi huwa natumwa. In fact nikiwa supermarket mara 2-3 nimeambiwa nichukulie pads. Yaani normal hata hashtuki wala haoni kama na mimi pia sishtuki. Ushtuki. Na mimi nanunua nawekelea juu pale kwenye tray na maisha yanaendelea. Thank you so much. You're a very good example to the men. Mmesikia? Yeye anatumwa na hashtuki. Lakini unasikia Shufa? Yes. Unajua siku hizi at least ametolewa men's conference huyo maskini. Huyo atatolewa men's conference hata. Usijali, we will create another one for wale kama wewe, wako wengi. Nitamjoin huko. The period man is here. So unajua siku hizi tuko na hiyo luxury ya kwenda supermarket. Unachanganya na vitu vingine. Unaweza ingia ukaokota ukachanganya na vitu vingine hata bila kuongea na cashier ukalipia na ukatoka. Challenge inakuja kwa duka penye lazima uinteract. Exactly. Lazima uulize maswali. My question comes there. Kwa nini mwenye duka akikupatia pads lazima akufungie kwa gazeti? Mbona maziwa akufungi kwa gazeti? Mimi Thank you so much. We're getting claps. Niko na experience fulani Nairobi nilienda kwa supermarket. Nikanunua 3 packets of sanitary pads. Yes. The new cashier akaniuliza kama niko na bagi. Akaloa voice chini. Kwanza akaziteremsha chini penye amezificha. Then akaniuliza a very sad story. Na alikuwa ni cashier msichana. Akaniuliza uko na bagi? Okay. Nikamwambia hapana sina bagi. Basi acha nikufungie. Akachukua ile uhuru bag Nazita uhuru bag. Akawa nataka kuzingiza ndani. Nikamwambia hapana. Nipatie tu. Hiyo siku nilikuwa nimevaa t-shirt yangu ile ya the period man. Nikamwambia hiyo ndo kazi nafanya. So wewe nipatie pad zangu nitatembea nazo hivyo mpaka SGR. So she was like are you sure? Nikamwambia of course. Wewe nipatie pads. Chenye kitanikula huko nje na pad zangu. Wacha inikule lakini nipatie pad zangu niende. Yes. Okay. So nadhani ni perception tu yenye iko. Kwamba it is shameful. Kwa nini mwenye duka afungi maziwa kwa gazeti? Unaona sanitary pads. Yes. Zina I'm still looking for the comments. Sanitary pads. Unajua hiyo ni kitu yenye inatumiwa kwa private part. Na hiyo na let's say condom. They're in the same level. Lakini they're in the same family. Kama panties. No, for protection. Si bado ni a private part. Yeah, ama panties, yes. Wewe ukinunua panty unatembea nayo kwa mkono? Ndio. Wataka nitembee nayo wapi? Hiyo inafungwaga kwa mfuko ya kaki. Pads. Pads inakuwa kwa mfuko ya kaki. Ukienda kununua kama let's say ni protection ama ni condom for wale wenye they can't abstain, they have to protect themselves. Hiyo lazima ikwange kwa mfuko ya kaki pia. Na I think sisemi ati hivyo inafaa kuwa normal hivyo lakini it's sort of unajua hizo ni vitu za private part. I've seen comments, I've seen many so, comments. So zinafaa kuwekwa venye ziko sawa. Yani anything that is used for private parts inafaa kufichwa. But it is not the private part itself. Yeah.
I don't get the mathematics. So you don't get the mathematics. Kwa sababu gani? Embarrassment too. Kama mimi as a woman, as a Muslim woman, I do cover my head. Yeah. Kumaanisha hii hairband nimefunga nafaa kuificha kwa sababu huwa naficha nywele. No, nikinunua. Kwa nini unaficha nywele? Kwa sababu sitaki watu waone. Sasa si ndio maana pia mimi nikinunua condom sitaki watu waone. All right, Ali says K na kuona. Huyo ni best yako. Ushatolewa kwa nini? Ame lose gangster points jamaa. No, sija lose kwa sababu bado sijaenda kununua. Okay, Isa Award says, I think parenting plays a major role in how men perceive menstruation with women. Fathers generally struggle to talk with their children about sexuality and sexual health. In our African culture, there is often a gendered vision of labor in how these conversations are handled where mothers are expected to talk with daughters and fathers are expected to talk with sons. Chikizungu ni kingi. Fathers often believe menstruation is a topic they are not in a good position to discuss because it is outside of their own experience. So this mentality is passed down to their sons and so forth. That is where stigmatization comes when it comes to menstruation. There is simply lack of adequate knowledge to the male counterpart. Is it lack of adequate knowledge really? Yes, I can attribute it to that. Kumaanisha wamenyimwa knowledge wanaume. Naweza sema si kunyimwa, lakini ni ile pia kutotaka kujua. Thank you. Ni both sides Okay. Watu wengi hawajui watapata wapi information kuhusiana na mambo ya periods. But I kind of feel like nikisimama nikisema mbele ya babangu atakimbia. Maybe. Ni kweli? Kama huyu ni babangu huyu atakimbia. Unajua kama kwa mzazi hata yule atakimbia. Hatakimbia. Kama ni mzazi ni tofauti. Yeah. Hata mimi nikikuwa na daughter. Yes. That will be the right time. Unaona? Kama kutumwa pads kama mamake hayuko lakini. Kwa nini kama mamake hayuko? Sasa si yeye ataendea sasa. Kwa nini yeye aende na maziwa mweza endea nyote? Wewe unajua moja unakunywa. Haina shida. Iko. Kwa nini aende? Na wewe ni babake. Wewe si umemzaa, unajua pale ametoka? Najua penye ametoka. Bas. Kama mamake hayuko, then mimi naweza take initiative. So, this is a lady. Let me read Sheila's comment. Sheila Sayo Kahavidza says, let's get this clear. Sending Bay ain't a problem, but any other boy child is a no. Hata bro wangu. Why? Yeah. Ladies, why? Yeah. Why can't you send any other guy? Sheila nafaa tuambie kwa nini. But any mic, she wants to say something. A lady wants to say something. Give her a mic, please. Why is it a problem to send someone a mic? Huyu Sheila. Yes, nimekasirika. Poleni. Well, shida ni kuna time I wanted to send my brother a pad. Then I was tired. Sikutaka kushuka. Of course, yes. Then I was like, Hashim, njoo. Hashim is my brother. Yes. Njoo ndo like mamangu was like, unamtuma nini? Ngoja Hashim regea. What? Anataka kumtuma pad. Unaweza mtuma vipi kijana pad? Okay. Huyu ni kijana. So unajaribu kumuonyesha nini? What? Unajaribu kumuonyesha nini? Yes. So what inamaanisha huwa tunaonyesha nini tukiwatuma? Mimi bado sijaelewa your period man. So explain. Huwa tunaonyesha nini tukiwatuma? Thank you so much Amal. Nadhani ukisikia hii conversation venye imekuwa ikiendelea, tutakubaliana kwamba the problem is not on men alone. Yeah. The problem is on the entire society. Yes. Na venye tumegrow tangu kitambo inajulikana kama periods ni issue ya madem. Kwa hivyo ibaki kwa madem. So unajua watu wamekuwa wakirelate periods na sanitary pads alafu inaishi hapo. Watu hawana concrete information kuhusu periods na ni changamoto zipi ambazo wasichana wanapitia wakiwa kwa periods. The moment baba atajua kwamba periods ikikuja kwa msichana anahitaji pad. Yes. Mwingine labda imekuja na maumivu makali atahitaji painkiller. Exactly, yes. Mwingine labda hiyo painkiller pekee yake haitoshi mpaka kadungwe sindano. Mwingine labda mood zake zimeshuka chini kidogo, hormonal imbalance. Space, yes. Anataka space. Yes. Mwingine labda anataka
yuko na craving. Yes. Kuna kitu anatamani. Thank you, Baba atasema huyo msichana siku hizi yuko na maringo, hataki kula mboga kwa hii nyumba. Yes. Lakini ni cravings. Get that. Unaona? Sasa wakati wanaume na society watajua kwamba kuna a lot more information about periods that they don't know, then they will start getting involved and engaged. Yes. Kumekuwa na issues nyingi sana za cases kama endometriosis, fibroids, cancer, ovarian cyst, ambazo watu wengi hawajui kwamba zinahusikana mambo ya periods. Wakati mtu atajua kwamba kuna msichana anaweza poteza maisha kwa sababu ya periods, then hautataka sistako ama mtoto wako wa kike aweze kuwa kwa hiyo situation. So utajiengage in every way possible ili kupata solution ambayo inaweza kusaidia huyo msichana. Na hiyo stigma tutakuwa tumemaliza hivyo. So ni kila mtu tu aamue aseme na take part, nataka kujua sistangu akiwa na periods ni nini ana experience na ni vipi naweza msaidia. Mtoto wangu ama bibi yangu akiwa na periods ni vipi ana experience na ni vipi naweza msaidia. Kwa sababu nyumba nyingi wanaume ndio wana hold budget, wako na budget. Akitoka asubuhi anaacha 100 ya chakula, alafu periods inakuja hapo katikati. Mama anashindwa kutoa pesa 50 ya pad. Mpeni makofi mengi sana. Asanteni sana. Mama anaogopa kutoa pesa kununua pad kwa sababu baba hajui kwamba mtoto yuko na periods. Na usiponunua chakula ukanunua pad ni vita jioni. So ni information tu ambayo inafaa kila mtu apewe ndio aweze kuwa aware. Kama ataacha pesa ya chakula basi hakikishe pia kuna pad stock kwa nyumba. Na si pad tu, kwa sababu kuna cases za msichana ama kijana anatumwa nenda kununua pad but then aleta the wrong product ambayo haitakikani. Unaona? So ni communication. Mimi niongee na demu wangu nijue anatumia always ndio, lakini always gani? I think I need this conversation too. Ama cortex gani? Kuna thick ama thin? Maxi. Maxi ama so alright. Wakati nimediscuss nikakuwa na conversation ule msichana pale kwa nyumba, then I know exactly what I need to help. Kama ni painkiller nitahakikisha iko kwa nyumba. Kama ni aina ya pad specific nitajua iko kwa nyumba. Kama ni varieties nitahakikisha iko kwa nyumba so that ule msichana aweze kuchagua yenye anataka. Kama anataka yogurt si pia iko kwa nyumba. Ama namna gani bwana? Si ni hivyo. Kama anataka chocolate iko kwa nyumba. Acha uzito. Kama unasemaje? Sasa unajua kuna vitu mingi amesema na ziko right kwa sababu hii ni profession yake. No, before it became a profession, nilifanya tu research. Because you are heading to Google to that section. Kama mimi nilikuwa najua profession yangu ni nilianza na research nini. Sasa acha nikwambie, when he went to school alikuwa ameamua unataka kusomea kwa period man. No. Period man sijasomea. Ni tu research tu, kuuliza wasichana maswali. Mimi nataka niongee kama it is just knowing the world. Okay. Nataka niongee kama layman. Okay, kama si ati wale mimi na wale wenzangu wa men's conference. Si kuwa ati we don't know anything about lady akikuwa in periods. Sisi ile kitu tunajua ni kuwa zikimfikia mwanzo huwa kuna mood. Huwa unakasirikiwa na ni kuamka tu, umeamka asubuhi hujafanya kitu. Ni kuamka tu na salamu. Sio wote mood zao ni za kukasirika. Lakini kuna wengine mood zao akiwa kwa period ni wakulia throughout. Ndio hiyo sasa. Atakuwa atajitendekeza. Na kuna wengine ni wakucheka. They'll be very happy, they'll cook good food every day. For the next 7 days wewe utapikiwa biriani, chapati, ushangae WhatsApp. Top up. I think baby sijapata kama huyo. Utapata, be good. Mnonde tumwa pads. Sasa huwa tunajua na sawa, maybe tutakuwa na the same solutions wale layman wengine yenye tuna survive huko nje. Lakini huwa tunajua kitu moja. Zikikuja usitafute maneno. Kubali matokeo. Wewe zikikuja usitafute maneno, kitu ya kwanza. Hiyo ndio ile time yenyewe. To the laymans, the fellow laymans in the room, mwasikiza take points, usitafute maneno. Akikasirika usikasirike na wewe. Usikasirike na yeye. Usikasirike wewe, utulie tu hivyo tu.
Yeye ndio atakuwa for those hizo ni how many days? Ushatolewa gangster points. Unajua saa nyingine kwa hii maisha lazima ujue kusurvive. Okay. Kwa hizo few days yeye ndio atakuwa the head of the house. Okay. Mpaka ziishe. Okay. So within that time wewe tu usitafute maneno. Wewe venye akikasirika ni pole hata kama yeye amekosea. Thank you so much Kamau. The last comments nasoma ni Arafat. In conclusion anasema no more sending fares. We will resort to buying sanitary pads. No. Uyo ndio head. Someone has a question, kindly mpeni mic. Lakini Arafat ashasema no more sending fares, tunanunua pads. Sanitary pads. Sawa, we will trend hiyo hashtag ita trend. Atutumi fare, tunatuma pads. Sawa. Tito umesikia Mombasa Trendsetter, shout out. No more sending fare, tunatuma pads. Mnanunua pads, mnunui fare. Atawapelekea. Thank you. Clap for him. Asanteni sana. Kindly ask your questions as we are winding up. Okay, so my question is, Mwanzo nime period man, applaud to you. We do need men like you. Congratulations. Thank you. And asking for a friend if you're single. And then, so my question is, we have a lot of awareness, mnaongelea that people need to be educated given the information. So my question would be, from where do we start? Yes, we do have a culture issue. Changing culture is very, very difficult. Yes. People have tried and it fails. So what is the solution? Where do we start? Is it from schools where there's going to be a topic, or we do have biology, but we do not go into depth? Yes. So I think there should be something where boys are required to take this lesson. So that we do not have them growing in a household where they do not care about period. Yeah, so my question is, what is the solution? Okay, someone wants to answer? Thank you, Mama. Also on that note, there's this thing of when we were in primary schools where we had like this talks when schools that was mixed, most of them primary schools, but when they came to talk to us women, girls at that time about periods, kwa girls one room, boys one point field wakacheze. So it started from there. Actually, we need to start in schools. Thank you so much for the question and the answer. Asanteni sana. So as we're winding up, he needs to say something. Well, you've asked a good question. Where do we start? And when you ask that question, the initiative began by Kasnadia came to my mind. Kenya ni mimi. Okay? Yes, we have ambassadors. They're very happy that you've mentioned them. Yes, it is an individual initiative to start. No one pushed me or no one asked me to be the period man. I just decided that I'll be the period man and talk about the issue. So those who have decided that this is the field they want to empower the community on, when they find opportunity to empower and educate, we educate. And the platforms that we have are the schools. Okay? Are the community meetings that we have. Hapa Swahilipot meetings ikiwa. I thank the organizers ambao wamekuwa can invite. The little spaces we get, we give the information because it all starts with the lack of information. Once somebody gets the information, then the behavior changes, and that is the beginning of everything. So as individual, let us be willing to learn, then use the information that we've learned to do an action, and the action should be geared towards making everything positive. Thank you so much. Umesikia? I want to read just few more comments ambayo sikuziona saa ile. Yahya Muhammad says, mimi sina shida ya kununua visodo ila wengi wanauoga usokuwa na maana. Ni vyema kwa waume kuwaunga kina dada au kuwasaidia hasa wanapokosa bidhaa hii adhimu. Tumeona kuwa kuna kina dada wengi wanapitia maadhila ya somithali kwa kukosa visodo kama maeneo kame, mitaa duni au mashambani. Umesikia Kamau? Asante. So Ali Said says, hata mimi sina shida cause ni wajibu wangu as a friend. And lastly, Razan Ramadan says, normalize open communication with your children to stop this type of mentality. I have stopped reading comments and now I am going to announce the upcoming events at Swahilipot Hub. We are at Swahilipot Hub, Swahilipot to the world. How many events do we have?
We have yoga sessions every Saturday. We have a radio show every Sunday kuanzia saa 10 mpaka saa 12. Ni kipindi cha mashairi na spoken word to all the artists and everyone at home. Listen to Sauti ya Pwani FM 94.2 Mombasa. Thank you so much. Any other event? We have on Friday, we have Hazina Finance Accelerator. Hazina Finance Accelerator. Friday saa ngapi? Ni Friday kuanzia saa 8 mpaka saa 11. Mpaka saa 11. Asanteni sana, msikose. Any other event? We have Pitching Thursday on 11th next week on Thursday kuanzia saa 9 mpaka saa 11. Thank you so much. He wants to say something as we close. For more information concerning the announcements ambazo umesema, nadhani zitakuwa zina updateiwa kwa page ya Swahilipot. Yes. Kindly, if you are watching and you're not following Swahilipot hub page, kindly like the page and share with your friends. Thank you. Yes. Yeah. Na pia ukitaka kupata information kuhusu mambo za periods. Yes. The Period Man posts daily. Niko na Facebook page inajita The Period Man. Thank you. Kwa Instagram The Period Man, kwa Twitter The Period Man. I post information about periods kila siku. Thank you so much for being here. Thank you so much, people. Do not forget to follow Swahilipot Hub on Facebook, Instagram, and Twitter. Like and share with your friends. Thank you so much.